नॉर्थ वैनकूवर BC ਦੇ ਟੈਸਲੇਲ ਵੋਟੂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਲੀ ਜਾਰਜ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ कि यह फैसला निराशाजनक सी, पर इसकी उम्मीद वो पहला तो ही कर रहे सन। असी इस फैसले नूं फैडरल कोर्ट ऑफ अपील कोल अपील करांगे। उन्होंने आख्या कि साडी जिम्मेवारी तेल दी ही नहीं है, साडी जिम्मेवारी है जमीन, पानी, साडे लोग अते वेल्स। जिक्रयोग है कि वातावरण प्रेमी लगातार इस प्रोजैक्ट का विरोध कर रहे हैं। पाइपलाइन प्रोजैक्ट लई अल्बर्टा तो ब्रिटिश कोलंबिया तक कच्चे तेल की पाइपलाइन पाई जानी है, जिस नाल वातावरण प्रेमियों का कहना है कि निर्माण शुरू करने लई वड्डी गिनती विच दरख्त ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਗੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। No surprise what was announced today by Trudeau. Not long ago we gave him a choice, and that is the choice of we could do this the easy way or we could do it the hard way. And of course they chose the hard way. The federal government's decision to buy the pipeline and become the owner makes it impossible to make an unbiased, open-minded decision. TWN, after consultation with our community and our council, we will be appealing this decision to the Federal Court of Appeal. Today I think it's another failure. And time will prove that this is the wrong decision and almost a $5 billion mistake. I'm feeling like this is a bit of a deja vu in that we've been here before, and it's hard to be in this relationship with the federal government and constantly be trying to say the same thing and to not be heard. So it's difficult to have this kind of relationship that where we're trying to meet in a good way, but it doesn't seem that the other party wants to. We'll be looking at the decision today in detail, reviewing it with our legal, but we are prepared to go to court and to look at legal challenges to what we feel is a very wrong process for how they've engaged with us. Our people especially have the right to express themselves and to voice their opposition. Many of our people are very vocally opposed to this, and as a nation we'll continue to support the rights of our members to express their dissatisfaction with the way this government is going. When the Natural Resources Minister threatened to send in the army, right? I mean, that's how committed they were to this years ago. Threatening to send in an army. And, you know, I would get booed in Parliament all the time by standing up and telling a Prime Minister there'd be hell to pay if they move forward with this project, and I still feel the same way. It is a very, very bad decision. ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅ ਰੀਅਲ ਪਲਾਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਰ এনवायरमेंट ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ 50 ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਹੇਜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ $1 ਲਏ ਬਿਨਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ 2C ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ 1.5 ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੀਅਰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਅ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ এনवायरमेंट ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਮਕੈਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਕੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਵਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਲੌਬੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਨ ਟੈਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲੀਨ ਟੈਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। A real plan to protect our environment is built on 3 guiding principles. Number 1, green technology, not taxes. Number 2, a cleaner and greener natural environment. And number 3, taking the climate change fight global. This plan is the most comprehensive environmental platform ever put forward by a political party in Canada, far surpassing anything Justin Trudeau put out before the 2015 election. 60 pages. 11,000 words, and 55 specific, realistic, and achievable policy commitments. First, Conservatives fundamentally believe that you cannot tax your way to a cleaner environment. Instead, the answer lies in technology, and a real plan to protect our environment recognizes this. First, we will implement green investment standards that require polluters whose emissions exceed strict limits to invest in emissions reduction technology specific to their industry. We will set this limit at 40 kilotons per year. That's 10 kilotons stricter than the Liberals' output-based system. Under the Conservative plan, it will not be free to pollute. And unlike the Liberal scheme, there will be no sweetheart deals for anybody. However, rather than simply funneling money to the government, as the Liberal plan dictates, emitters who exceed our limits will be required to invest in technology that will lower emissions to fight climate change. Technology, not taxes. The fact is, we can actually create more jobs in Canada through technological growth, while at the same time lowering global emissions. This is perhaps the single greatest difference between the Liberal scheme and the Conservative plan. We will introduce the Green Home Tax Credit, a 2-year plan that will encourage Canadians to improve their homes with emissions-reducing technologies. In 2017, emissions from buildings accounted for 12% of Canada's total greenhouse gas emissions. We cannot tackle climate change without making our buildings greener.